Dear 6th standard students, now we are going to see Unit 3 Changes Around Us. What are the changes that takes place around us? So this is Science 1 and this is Term 2 portion. So what is meant by change? What is the meaning of change? Change, it is a process in which something becomes different from what it was earlier. That means there has to be some changes, there has to be some differences. Initially, it must be something, and at the end of the state, it must be something. So, what is a change? Change is nothing but it is a process in which something becomes different from what it was earlier. ஏதாவது ஒரு புதுசாக இருக்கணும், பழசை என்ன பார்த்தோமோ அது அப்படியே இருக்கக்கூடாது, ஏதாவது ஒன்று புதுசாக மாறி இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் சேஞ்ச். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோட் டவுன், யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். It is the observable difference between initial state and the final state of any substance. So change takes place everywhere. It is a law of nature. In our day-to-day life, we see many changes around us. For example, our climate changes, season changes, weather changes. Per day we can see sometimes morning it is hot, at evening the climate is very dull. So weather changes, season changes periodically. For example, winter season, spring season, summer season. And another example they have given here, a paper burns readily while it takes a few days for an iron nail to rust. So a paper is burning. That is a change. Initially the paper will be there, and after burning the paper, what you can find? There will be some changes and you can see some ashes will be there. For example, if you are having iron nail, after some days you can find the rust. So it takes few hours for milk to convert it into curd. But vegetables get softened in a few minutes when cooked. So when you are cooking a vegetable, it takes few minutes to get boiled, to get cooked. So changes takes place, but it differs time to time according to the product, according to the substance what we are using. வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியான டைம் எடுக்கும் குக் பண்ண. ஸோ சேஞ்சஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்குது. ஒன் இஸ் கால்ட் ஸ்லோவாக சேஞ்ச் ஆகிறது, அனதர் ஒன் இஸ் கால்ட் ஃபாஸ்ட் சேஞ்சஸ். ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகும். அனதர் ஒன் இஸ் ஃபாஸ்ட் சேஞ்சஸ், டக்குன்னு மாறிடுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்னிங் ஏ பேப்பர், உடனே ஆஷாக மாறிடும். பேர்னிங் திவாலி, ஸோ ஃபார் திவாலி யூ ஹேவ் செலிப்ரேட்டட் திவாலி. கிராக்கர்ஸை பேர்ன் பண்ணுறீங்க, கிராக்கர்ஸ் உடனே பேர்ன் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆஷஸ். So the said changes are accompanied by change in properties like என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there will be a change in properties like shape மாறும், கலர் மாறலாம், temperature, position and composition. So everything changes. Some changes can be observed, while some changes are not possible for us to notice. சில சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும், சில சேஞ்சஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. So here is an image, a girl is thinking. So first diagram la pathina, I will show it. In first diagram we can see seed. What happens? So this is daytime, night time. Raw fruit, ripened fruit. This is rock converted into statue. Gradually marudhu. So this is an example for change. Observe the pictures in the previous page and fill in the gaps. Seed வந்து sapling ஆ மாறுது. Day வந்து, for second one you have to write day, night. Rock, statue. Raw fruit, ripe fruit. Ripe spelling RIPE. Ripened fruit, ripe fruit அப்படின்னா பழுக்கிறது. ரா ஃப்ரூட்னா பச்சலாக இருக்கிறது, ரைப் ஃப்ரூட்னா பழுத்ததுக்கப்புறம். ஸோ திஸ்
activity you have to complete by yourself. Initial stage la enna irukku in the image vachu you have to write it. After seeing this image, you can write seed converted to sapling, day, night, raw fruit, ripe fruit, rock into statue. So what is common in all the above pairs? There is some change. ஏதோ ஒரு change நடக்குது, அதுதான் common. First activity. What happens when you blow air into a balloon? So balloonல air காத்து போகுது, என்ன ஆகுது? Size மாறுதா? Is there any change in size? Yes. Size மாறுது. Is there any change in shape? Yes, of course. Is there any other change? No. So size and shape changes when we fill air into the balloon. So you have to complete these both activities in your book. Classification of changes. So in this class we have seen about introduction. What is meant by change? So slow change na enna, fast change na edhil irukkum we have seen. So this part is over. This is the first part of this video, just an introduction video. So in the upcoming class we can see what are the different classification of changes, and we can further continue in the next class. Before that, complete these two activity that what I have shown in today's class. Thank you.